what was his impression of Floyd before everything was signed, and has it changed since he's been around? 対戦が決まる前のメイウェザー選手の印象と対戦が決まってからの印象って何か変わりましたか？自分はだから特にメイウェザー選手の試合を見たことなくて、他の試合にあんまり興味がないっていうのもそうなんですけど、本当にこう世界で一番、世界でアスリートの中で一番お金持ってめちゃめちゃこういろいろ遊んだりとかしてすごいなと思ってたんですけど、でも実際戦うとなるといろいろ研究して、本当に強い選手なんだなっていうのを改めて思いました。So to be completely honest, I wasn't really interested in other fighters' fights, so I haven't really studied his fights before this fight. I had an impression that he had a lot of money and he'd like to hang out and he'd have he's the highest paid athlete and he's had a great lifestyle. So, but obviously now that the fight's confirmed, I go back and watch and study his fights. The more I study, the more I realize that he is a great fighter. Do you think you can knock him out? ノックアウトできると思います。なかなかこう難しいとは思うんですけど、でもチャンスがないわけではないので、そこをいかにつくか決まってます。I think it's extremely hard for that to happen, but I'm sure there will be openings and opportunities, and if that happens, definitely like to take that opportunity. How long have you been training now just boxing? ボクシングだけの練習に専念してからどれくらい経ちますか？前回の試合が11月16だったので、ボクシングだけっていうのはその後から17日。でももともとずっとボクシングの練習もやってたので、そこは問題ないと思います。So my last kickboxing fight was November 16th. So if you talk about like straight boxing, it would be right after that. But I always do put in my boxing training while I train for kickboxing fights too. So I have been training boxing for a long time. But if you talk about straight boxing, it'd be after November 16th. Has he found anything difficult about just boxing? ボクシングだけの練習を始めてからなんか気づいたこととか何か難しかったこととかってなんか新しい発見はありました？やっぱこう、スタンスだったり動きだったりもそうなんですけど、こうなんですかね、自分はでもボクシングで戦うつもりはないので、キックのこう技術を生かしながら戦うので、そこは楽しみにしてもらえたらいいなと思います。Obviously, the distance and fight stance is a little different than kickboxing and boxing, but I don't plan to face Mayweather as a boxer. I don't plan to fight him as a boxer. So please look forward for my unorthodox style. You talked a lot about Mayweather using this to get fans in Japan, but what about you in America? Because Floyd is such a big name that they're just going to watch him, and then you'll get some fallout. そのメイウェザー選手が日本での知名度を上げるためにこれをやってる可能性があるっていうふうには言いますが、逆にあなた自身この試合をすることによってアメリカでどういう知名度になると、どのようにこの機会を使いたいと思ってますか？本当にこう、日本にもこういうすごい選手がいるんだぞっていうところを証明したいっていうのは一番あります。Yeah, I really want to show the world that the Japanese still have good fighters like myself. Can you give me an example of what might be unorthodox when he talks about facing him not as a boxer? 先ほどそのボクサーとして戦うつもりはないというふうに言ったんですけど、その具体的に説明できますか？どのようなことがボクサーではないか？ステップだったり、こうパンチのタイミングだったり、そのぐらいです。あとは当日楽しみにしてください。So what I can say now is my footwork is definitely going to be different, like my steps and the timing of my strikes will be slightly different. But everything else, just please look forward to it. Has the training changed at all for this fight than your previous fights? Made any adjustments to your training? そのボクシングの練習も、今回の試合に向けてボクシングの練習の中でもいろいろと変えてきたことがあります。ボクシングの練習をキックボクシングの試合でもボクシングの練習はしているけれども、もうボクシングの試合になった時にそのボクシングの練習も変えてきたりとか。そうですね。やっぱ今本当にラスベガス初めて来て、でホルヘギランド選手と練習させてもらって、すごい手応えをつかんでるので、いい感じだと思います。Yes, obviously,
there have been some. I've been getting into details since this fight, and I've been focused on this fight. I came to Las Vegas, and I've been sparring with Jorge Renales, and I do feel that I am improving every day.